Welcome back to my channel. In today's video I will show you how I made these beautiful corn husk leaves. In my previous video I had shown you how to make these beautiful flowers, and in today's video we are going to see how to make these leaves. This is very simple. First step is to separate corn husk from the corn. The next obvious step is cutting them into leafy shapes and shaping them. I'm using acrylic colors to paint these leaves. For the tip of the leaves I'm using a little bit of chrome yellow, and for each of the leaves I've used some different shades of green so that we get some realistic look to our plant in the end. We can use these leaves to decorate flowers, corn husk flowers, or we can use them into making wedding bouquets or any floral bouquets. For today's video I am going to use them into making a plant. So after the paint dries off, this is how you get. They are crispy, they are a little flexible. This is how you want them. Next step is taking a floral wire. To make them thicker you can add newspaper to your stems. One of the previous video I've done is about making floral stems thicker. Please check it out. I'll give the link in the description. Using hot glue, stick these leaves to the end of the stem. இங்கே எவ்வளோ இலைகள் வேணாலும் சேர்த்து ஒட்டிக்கலாம். நான் இங்கே ஜஸ்ட் 3 or 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் நிறைய அப்படி பஞ்சியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். For the tip of the leaves, the bottom, you can use a floral tape. I've used a brown floral tape to tape it all together. This is how you get. This is a bunch of leaves that I've got. We can use them to decorate bouquets. Otherwise we can make a plant out of it. This is how it is done. I'm check out my previous video to make flowers. இந்த மாதிரி பூக்கள் செய்கிறதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்குற வீடியோ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். It's a very simple process to make these beautiful flowers. Please check out my previous video to know how. முன்னாடி போட்டிருக்க வீடியோ எப்படி corn huskல flowers பண்ணலான்னு தான். Now when you make these leaves, make sure each of the stem is of different height. That is, I have used 30 centimeter as my longest stem length. Then we can use this method to cross wind each of these leaves together. அதாவது 1 by 1 ஷார்ட் லாங் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு பகுதிகளை. அப்புறமா 1 by 1 இந்த மாதிரி ஃப்ளோரல் டேப்போ இல்லை நார்மல் டேப்போ போட்டு ஒட்டிடலாம். உங்களுக்கு ஒரு வேளை அது ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது if it is falling apart, you can use a stick to hold them in place. ஒரு strong wooden ஸ்டிக்கோ ஏதாவது சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டிங்கன்னா அது நல்லா அழகாக நின்றும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக. இப்போ இந்த மிடில் இது நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு அகெயின் ஒன்றில் ஒவ்வொரு கம்பி இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் வயர்ஸ் தானே, அதனால் சேர்த்து வச்சு சுற்றி சுற்றி பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளோரல் டேப்போ இல்லைன்னா இன்சுலேஷன் டேப் கூட யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஃப்ளோரல் டேப்பை யூஸ் பண்ணிட்டாலும் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஜஸ்ட் வேஸ்ட் கார்ன் ஹஸ்க் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அழகாக ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்ல லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். At this point I knew that it was going to fall apart. Like, what I mean is that it is not going to stay up straight, upright. So for that purpose I am using this wooden stick to hold them in place. Plant's height can vary according to the length of stem that you're using.
the wooden stick that you're using. So if you want a tall plant, then use a tall stick, or if you need a shorter one, just go for this. So once that's finished, you can start pulling each of the stems away from the main middle stem so that you get the plant, a beautiful plant like this. இந்த மாதிரி ஒரு அழகான செடி கிடைச்சிருச்சு இப்போ. So if you happen to have more corn husk in your place, do make sure to make this craft and see how it turns out. It will look very beautiful. These flowers and these leaves both are made from corn husk. The materials doesn't have to be expensive. It can be simple as these corn husks. ஃபுட் கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கலர்ஸ் உங்கள்கிட்ட அக்லரிக் பெயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா ஃபுட் கலர்ஸோ இல்லைனா இந்த நம்ம கேசரிக்கு போடுற அந்த கலர்ஸ் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம். Now we have come to the end of the video. Thank you so much for watching. Stay cheerful and blessed.